This conference నేను will now చేసినట్టు be నాకు recorded. టుడే అయితే చేశాను, చూద్దాం. లెట్స్ సీ. పవర్ షెల్ మీద ఆల్మోస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఎంతమంది చేశారు? ఓకే, వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ గెట్ చైల్డ్ ఐటమ్? డ్రైవా? లోకల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ గెట్ కంటెంట్? గెట్ ఐఫోన్ కంటెంట్. ఒక క్వశ్చన్ వాడి బ్యాక్ సైడ్ మీరే గెట్ ఐఫోన్ కంటెంట్. గెట్ ఐఫోన్ కంటెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ గెట్ ఐఫోన్ కంటెక్స్ట్? నువ్వే గుర్తులేదంట. మీకు గుర్తుందా? మళ్ళా మీకే గుర్తులేదా? మీకు గుర్తుందా? గెట్ ఐఫోన్ కంటెక్స్ట్. గెట్ ఐఫోన్ కంటెంట్ లేదా కంటెంటా? గెట్ ఐఫోన్ కంటెంట్ అంటే ఏంటి? It is going to read the content of the file. Okay, what is the difference between write host and write output? What okay, no, sure. What is the, if you want to check the PowerShell version, what is the command? Okay, no, so I am చెప్పాను కదా, డాలర్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది కదా, డాలర్ పిఎస్ వర్షన్ టేబుల్. ఓకే, మీ పక్కన పిలవండి. వాట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్ పాలసీ? Okay. You are going to provide the additional power permission to PowerShell. Okay. Next, if I want to connect to Azure portal, what is the command? Okay. If I want to establish the connection from my local PowerShell to Azure portal, what is the command? చెప్పండి పెద్దగా. iPhone Azure RM account. If I want to select a single subscription instead of select iPhone Azure RM subscription. Okay. Invoke iPhone command. What is the use of it? Invoke iPhone command to run the script into local and remote server. Okay. Invoke iPhone command. Invoke iPhone web request ante enti? Invoke iPhone web request. Status code 200 వస్తుంది కదా. To know whether the website is properly working or not. Okay. Invoke iPhone web request. You need to provide the URL of your web request. Okay. Export iPhone CSV ante enti? What is the use of pipeline operator? What is the use of pipeline operator? Mire. Pipeline ఉంది కదా మధ్యలో గీత. It is going to compare the two strings and it's going to pass the output out of first string to second string as the input. Okay. Next, pipeline తర్వాత what is the difference between for loop and for each loop? What is difference between, what are the different types of braces available in PowerShell? Three braces. Okay. Open brace, flower brace, and square braces. Okay. Everybody remind any classes? Okay, chalo, we'll go for WinSCP. ఏం చేసావు నిన్న? I have just installed WinSCP tool my local machine. I have downloaded the HTML pages from Google and I have copied my local to remote server. Okay, remote server is nothing but www root directory. Okay,
Visual Studio 2019. You need to install from Google. Once installation is successful, just open Visual Studio 2019. You are seeing right side. Get started means clone and check out the code. What is the meaning of it? Clone and check out the code. Code is already there in your repository. If you want to download that code to your local machine, we'll go for first option. Okay, and the code is already there in the server. If you want to download to your local, clone and check out the code. Open project or a solution. What is the meaning of it? అంటే ఏంటి రిపాజిటరీ అంటే ఏంటి? కొంతమంది రిపాజిటరీ అంటే ఏంటి అర్థం కదా. వాట్ ఈజ్ రిపాజిటరీ? మనం ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్ లో చెప్పాం వాట్ ఈజ్ రిపాజిటరీ. It is like a folder which is placed in a file server, or it is like example or repositories in the sense Git is one repository, version control. Okay, Bitbucket is a version control tool. Okay, Git lo two types ఉన్నాయి మళ్ళా, GitHub, GitLab. Okay, and Bitbucket and Subversion. అంటే ఏంటి వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్. ఎందుకు వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్ అంటున్నాం? టు మెయింటైన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ యువర్ ఫైల్స్. Okay, suppose he is modified one file. Okay, the same file if he is modified, the two changes need to be maintained your version. Okay, మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు నా లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో some file is there. If I overwrite that file, that is going to replace my name, right? Instead of his name, that is going to replace my name. But if you are going for version control, his name is also there, my name is also there. Okay, I can able to compare what is his changes, what is my changes. That is the version control. That is a repositories. Okay, open a project or a solution means the code is already there in my local laptop. If I want to open that code, I'll go for idendi first identi, the code is there in repository, I want to download to my local. The code is already there in my local. If I want to open my repository, there's second option, open a local folder. If I want to open a folder, here project or solution. And if you want to open the file, okay, if you want to open the file, you can go for second option. If you want to open entire folder, go for third option. And if you want to create a new, you are the guy which is going to start your project. Okay, go for creation of new project. ఎవరు చేస్తారు ఈ ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్? డెవలపర్స్ చేస్తారు. యాజ్ ఎ డెవలప్స్ ఇంజనీర్, నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్. Everybody is clear? Four options. Clone and check out means the code is there in remote server or repository. If you want to download to your local, go for first option. Second option, the code is already downloaded to your local laptop. Local laptop in the sense my local laptop. If I want to open that project or a solution, go for second option. Open a local folder instead of opening a single file. If you want to open entire folder, go for third option. If you want to start from the scratch, go for fourth option. Today's class we are going to see, I want to start from the scratch. If you want to open a project or a solution, let's see how you are going to do that. Just I have clicked and open a project or a solution. It is going to point out to my local. It is going to show my local folders. Okay, suppose my project is demo. Inside the demo I have a Uber project. Inside the Uber I have a SLN. So SLN is nothing but solution. Okay, solution is extension in the DOS SLN. ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? డాట్ సిఎస్ ప్రాజెక్ట్ ఉండొచ్చు, వివి ప్రాజెక్ట్ ఉండొచ్చు, సీక్వెల్ ప్రాజెక్ట్ ఉండొచ్చు. అంటే ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి అంటే డాట్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ అనుకో, దట్ షుడ్ బి ఎ సిఎస్ ప్రాజెక్ట్, డాట్ సిఎస్ పిఆర్ఓజే. వివి ప్రాజెక్ట్ అనుకో, డాట్ విబి పిఆర్ఓజే. అదే డేటాబేస్ ప్రాజెక్ట్ అనుకో, సీక్వెల్ ప్రాజెక్ట్, డాట్ ఎస్క్యూఎల్ పిఆర్ఓజే. అంటే బట్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఒక సొల్యూషన్ లోనే ఉంటాయి. ఓకే, అంటే మనకి ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకటే సొల్యూషన్ బట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ యూఐ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ కూడా ఉంటుంది. బ్యాక్ ఎండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్. ఫ్రంట్ ఎండ్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్, బ్యాక్ ఎండ్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్. సింగిల్ సొల్యూషన్ విత్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. Okay, now I have selected my solution. Okay, and click on open. It is going to open the solution. This is the second option. If you are going for the third option, means instead of opening solution, I can directly select my Uber folder. Okay, now I am going to go for the last option. Okay, now open and select the folder. It is going to open entire folder. Okay, now I am going for fourth option. I don't have any code in my server. I don't have any code in my local. I don't have any folder in my local as well. That is the reason I have selected the fourth option. Okay, here
whenever I'm selecting the fourth option, right, it is navigated to another screen. I'm able to see some of the templates. This is a predefined templates which is defined by Microsoft. Visual Studio ఎవరిది? మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది కదా. విజువల్ స్టూడియో వర్షన్స్ అన్ని 2018 కాడి నుంచి 2005 కాడి నుంచి వర్షన్స్ అన్ని టిల్ నౌ మైక్రోసాఫ్ట్ తోటి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు .NET కోడ్ రాయాలంటే ఎక్కడ రాస్తారు? విజువల్ స్టూడియో. C# కోడ్ రాయాలంటే ఎక్కడ రాస్తారు? విజువల్ స్టూడియో. MVC కోడ్ రాయాలంటే ఎక్కడ రాస్తారు? విజువల్ స్టూడియో. యాంగులర్ JS కోడ్ రాయాలంటే ఎక్కడ రాస్తారు? విజువల్ స్టూడియో. నోడ్ JS రాయాలంటే ఎక్కడ రాస్తారు? విజువల్ స్టూడియో, ఎక్సెప్ట్ జావా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ విచ్ విల్ హెల్ప్ us for developers to return the code. ఓకే, మనకి పవర్ షెల్ ఎలా ఇంటర్ఫేస్ కోడ్ రాయడానికి, సేమ్ అట్లాగే డెవలపర్స్ కోడ్ రాయడానికి విజువల్ స్టూడియో ఇస్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, నౌ currently I'm working for ASP.NET. Search for ASP.NET. Okay, search for ASP.NET. ASP.NET templates అన్ని కనిపిస్తాయి. ఓకే, ASP.NET related predefined templates ఇవన్నీ. ఓకే, now I'm using ASP.NET web application. This is my template. Okay, ఎవరు చేస్తారు ఇవన్నీ? This is implemented by development. You need to understand what we are exactly you need to do. Okay, ఎందుకు అంటే వాళ్ళు కూడా ఫేక్స్ ఉంటారు కదా. They don't know how to do it. They will come to you and they will ask you, can you please show me how you are going to create a project? Okay, remember that is the reason you need to know these things. Okay, ASP.NET web application, create. Next, what is my project name? Project name PRECISCIL. ఓకేనా, స్పెల్లింగ్ రిసైజిన్ is my project name. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫేస్బుక్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఫేస్బుక్ is project. Okay, Ola is a project, Google is a project. Okay, whatever the project you are displaying for the end user, right, you need to mention the proper naming conventions. Precisely. Okay, where you want to store this project. Okay, this is the path: C, users, del, source, reports. If you want to change this path, you can change. No need to mention, no need to create. You need to always create in a C folder. If you want to create here, I want to create a new folder here. Slow on there. Visual Studio ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మినిమం 10 to 14 GB కావాలి. 10 GB to 14 GB. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద టెంప్లెట్స్, రైట్? ఈ టెంప్లెట్స్ అన్ని కావాలి కదా. Azure టెంప్లెట్స్ కావాలి, MVC టెంప్లెట్స్ కావాలి, C# టెంప్లెట్స్ కావాలి, .NET కోర్ టెంప్లెట్స్ కావాలి, Angular టెంప్లెట్స్ కావాలి. ఇవన్నీ కావాలి అంటే you need to install minimum 10 to 14 GB. Okay, ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి? whenever you install the Visual Studio, those things will not come into picture. Go to Visual Studio installer. Visual, after installation of Visual Studio installer, you need to check this checkbox. What are the technologies you require? Okay, అనవసరంగా వెలిగినట్టున్నాను సెలెక్ట్ ఫోల్డర్. అంటే ర్యామ్ మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తుంది విజువల్ స్టూడియో. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ విజువల్ స్టూడియో SQL server in the same time, minimum 8 GB is required if you want to access both Visual Studio and SQL server. SQL server దేనికి? Visual Studio ఎందుకు? UI రాయడానికి. SQL server దేనికి? బ్యాక్ అండ్ క్వెరీస్ రాయడానికి. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఇన్స్టాల్డ్ అవైలబుల్. గో టు అవైలబుల్, యూ నీడ్ టు రిక్వైర్ ఇన్స్టాలేషన్ థింగ్స్. జస్ట్ బాక్స్ ఉంటాయి, ఏం కావాలని చెక్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ తర్వాత లాస్ట్ స్టెప్ ఇది. విజువల్ స్టూడియో బిఫోర్ ప్రాసెసింగ్ అప్డేట్ అడుగుతుంది. నేను చేయని ఇవన్నీ, టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు నెక్స్ట్ వర్షన్ వచ్చిందండి. విజువల్ స్టూడియో 2019 అప్డేట్ 2 వచ్చింది. ఇఫ్ ఐ ఇన్స్టాల్ ఇట్, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ థింగ్స్. యూ కెన్ ట్రై ఇన్ యువర్ ల్యాబ్ సెషన్స్. ఓకే, అంటే దాంట్లో టెంప్లెట్స్ ఏముంటాయి? అడిషనల్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి, అంటే యాడ్ ఆన్స్. విజువల్ స్టూడియోకి యాడ్ ఆన్స్ రిక్వైర్డ్. ఏంటి? Azure యాడ్ ఆన్. ఓకే, పైథాన్ ఈజ్ యాడ్ ఆన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ యాంగులర్ ఈ యాడ్ ఆన్. అంటే మనకు అన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. విండోస్ అడ్మిన్ కావాలి, ఇవన్నీ యాడ్ ఆన్స్ అన్ని చెక్ బాక్స్. ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా యూ నీడ్ టు యాడ్ ఆన్. ఓకే,
Visual Studio 2019. Visual Studio 2019 Enterprise. Okay, install this first. రెండు టూల్స్ నుంచి WinSCP ఒకటి, Visual Studio ఒకటి, రెండు ఇంపార్టెంట్. అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్, 3 things. ASP.NET వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఆల్రెడీ ఇందాక మనం ఓపెన్ చేసాం కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ హిస్టరీలో ఉంటాయి టెంప్లెట్స్. జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్ టెంప్లెట్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అంటే మన ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఉంటుంది కదా, దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ. ఓకే, PRECASCIF size, same location I am storing now. Okay, resizing solution name is same and project name is same. Okay, currently I am selecting framework .NET framework 4.7.2. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకో. ఎంటీ సొల్యూషన్ కావాలా, వెబ్ ఫార్మ్స్ కావాలా, MVC కావాలా, వెబ్ API కావాలా, సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ కావాలా, ఇవన్నీ మనకు అర్థం కాదు. బట్ అంటే ఏంటి, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం దీంట్లో ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దాంట్లో MVC సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, క్లియర్. ఇవన్నీ మనం చేయం, గుర్తుంచుకోండి ఎలా ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది. ఓకే, మీరు బ్యాకప్ క్లాస్ వెళ్తున్నారా? ఉన్నారా పైన? మీకు కాదు, వీళ్ళిద్దరికి బ్యాకప్ క్లాస్ మీతో పాటు ఇంకొక అమ్మాయికి, వీళ్ళకి బ్యాకప్ క్లాస్ నడుస్తుంది పైన. ఈ రోజు అమ్మాయి రాలేదా? ఇంకొక అమ్మాయి ఉండాలి కదా, రాలేదా? స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారు అందరూ? అది అయిపోయిందా? ప్రాక్టీస్ చేశారా? దేని ద్వారా చేశారు స్టోరేజ్ అకౌంట్? మాన్యువల్ గా వద్దు, పవర్ షెల్ ద్వారా చేయాలి. పవర్ షెల్ ద్వారా క్రియేట్ చేయటం, క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్స్ అప్డేట్ చేయటం, లోపల కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేయటం, కంటైనర్ లోపల ఫైల్స్ ని యాడ్ చేయటం. ఓకే, అంటే మీరు ప్రయోగం చేయాలి. ఓకే, స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అయిపోయిందా? స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఎన్ని వేస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు? స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ 6 ways. Storage, first one is add an Azure account, Active Directory authentication, shared access signature and connection string. Next, storage account name and key and local enumerator. Okay, 6 ways. Okay, project create అయింది కదా. Now I have created ASP.NET project. Okay, you are able to see left side panel, Solution Explorer, Theme Explorer, Properties. What is the difference between Solution Explorer and Theme Explorer? Right side చివరిలో ఉంది కదా. Okay, this is Solution Explorer. Theme Explorer అంటే ఏంటి? Solution Explorer అంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి ఏంటి, whatever the project I have created, right, that can be opened in a Solution Explorer. What is Theme Explorer? Theme Explorer ante enti, if you want to download the code from your server, okay, you need to establish the connection, right? That will be do it in the Theme Explorer. Here we have a manage connections. Okay, manage connections.
కనెక్ట్ టు ఏ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి, గిట్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి కదా, గిట్ కోడ్ ఇవ్వాలి కదా, కనెక్షన్ ఇవ్వాలి కదా. యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ యాడ్ ఎజ్యూర్ డెవాప్స్ అకౌంట్ కానీ లేకపోతే గిట్ అకౌంట్ కానీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ గిట్ అకౌంట్ యూ కెన్ యాడ్ సేమ్ థింగ్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆఫ్ యువర్ గిట్ అకౌంట్. Just URL of your Git account. URL is nothing but your username of your Git name. Click on next. It is also asked about password. Okay. Identi Team Explorer enti. If you want to establish the connection to your repository, okay, then we will go for Team Explorer. Ikkada chudandi, Rahul PK PSK03 is my repository. Inside the repository, this is my repository. Inside the repository, I have a project. If you want to connect this, just click on clone. Clone ante enti? Copy to local. Team Explorer, Solution Explorer difference అర్థమైందా? Team Explorer దేనికి? Between your version control tools. అది గిట్ కావచ్చు, Azure DevOps కావచ్చు, బిగ్ బకెట్ కావచ్చు, సబ్వర్షన్ కావచ్చు, SVN కావచ్చు, ఏదైనా సరే డిఫరెంట్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్. దానికి నువ్వు కోడ్ ని కనెక్ట్ చేయాలి అంటే టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్. అదే నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసిన కోడ్ ని ఓపెన్ చేయాలి అంటే సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్. మర్చిపోకండి. ఓకే, టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్, సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్. అందరికి అర్థమైందా? టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే రిమోట్ సర్వర్ లోకి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్. కనెక్ట్ అయిన కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కదా, డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేయాలి అంటే సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంది, సొల్యూషన్ నేమ్ ఏంది, ప్రిసైజ్ ఇన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ నేమ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్. మనకి 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి సొల్యూషన్ ఫైల్, ప్రాజెక్ట్ ఫైల్. ఈ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్తున్నా, ఎక్కడ ఉందో రైట్ క్లిక్ కొట్టా సొల్యూషన్ మీద. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఓపెన్ ఫోల్డర్ ఇన్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. అందరు క్లియర్ కనిపిస్తుంది కదా? ఓకే, ఇక్కడ ఉంది నా కోడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నారు, .vs అని, .packages అని, .precise అని, .solution అని. సొల్యూషన్ ఫైల్ అంటే తెలుసు, ఏముంటాయి సొల్యూషన్ ఫైల్ లోపల? ప్రాజెక్ట్స్ అంతే కదా. సొల్యూషన్ ఫైల్ లోపల ఏముంటాయి? ప్రాజెక్ట్స్. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? ప్రిసైజ్ ఇన్ అది ఒక ప్రాజెక్ట్. అలాగే ఇంకొక ఫోల్డర్ ఉంది అనుకో, దట్ ఈస్ వన్ ప్రాజెక్ట్. ఇంకొక ఫోల్డర్ ఉంది అనుకో, దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ లోపల ఏముంటాయి? ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మనకు ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే కనిపిస్తుంది. .vb ప్రాజెక్ట్, .cs ప్రాజెక్ట్, .sql ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ యువర్ సొల్యూషన్. ఇవన్నీ .net కోడ్. ఇవన్నీ అంటే పేజ్ ఎలా ఉండాలి, కంటెంట్ ఎలా ఉండాలి, ఫాంట్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఏ మోడల్లో ఉండాలి, ఇవన్నీ డెవలపర్స్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ పనిచేస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలి. ఓకే, పనిచేస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? రైట్ క్లిక్ కొట్టి, ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి, బిల్డ్ అంటే ఏంటి? It is going to compile your code and generate your DLLs. Okay, compile చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని కంపైల్ చేసి అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ DLL ఫార్మాట్. అదే మన పవర్ షెల్ లో అవుట్పుట్ ఏముంటది? .ps is our output అంటే. ఓకే, there is no output for ps. .ps1 is the output. అదే ఒక VB ప్రాజెక్ట్ ని బిల్డ్ చేసాం అనుకో, వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? .dlls. దీన్ని ఏమంటారంటే షార్ట్ కట్ లో టెక్నికల్ వాట్స్ ఏమంటారంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ DLLs. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. క్లియర్ గా ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మీ ఆఫీస్ లోకి వెళ్తారో ఈ కీవర్డ్ ఖచ్చితంగా ఉంటారు, ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఓకే, ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తే వచ్చే అవుట్పుట్ నథింగ్ బట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఇప్పుడు బిల్డ్ చేస్తున్నా, ఎక్కడ బిల్డ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ఓపెన్ ఫోల్డర్ చేశాం కదా ఇందాక. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై ప్రాజెక్ట్ కోడ్. ఇక్కడ మనకి వచ్చిన అవుట్పుట్ బిన్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా, ఈ బిన్ అనే ఫోల్డర్ దగ్గర ఉండేదే అవుట్పుట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ DLLs అన్ని డిలీట్ చేస్తాను. ఓకే, ఎన్ని ఉన్నాయి DLLs? నా అందరికి 20 ఉంటాయి కదా. ఎన్ని ఉన్నాయి? బ్యాక్ తెచ్చాను, కంట్రోల్ జట్టి కొట్టాను. ఎన్ని ఉన్నాయి? 13 ఉన్నాయి. కనిపిస్తుంది కదా కింద. ఈ 13 నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ సొల్యూషన్ ని బిల్డ్ ఏం చేస్తుంది?
It is going to compile your solution or project. It's going to generate the DLLs. అంటే మనకి ఏంటి ఇది మన రోల్ ఏంటి ఇక్కడ? డెవలపర్స్ విల్ రైట్ ద కోడ్. ఈ బిల్డ్ అనే యాక్టివిటీ వీ నీడ్ టు డూ. ఓకే, ఎప్పుడైతే డెవలపర్స్ కోడ్ రాశాడో వీ నీడ్ టు డూ ద బిల్డ్, వీ నీడ్ టు డూ ద డిప్లాయ్. ఇది మన రోల్. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, మన రోల్ కమింగ్ సెషన్ లో వస్తుంది. వచ్చినాయి ఫైల్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? మనకు 13 ఉండాలి, కానీ మనకి ఎన్ని వచ్చినాయి? ఆల్మోస్ట్ 30 వచ్చినట్టు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కౌంటర్ అట్లా సరే 16 కదా. ఓకే, దీనిలో పనికొచ్చేది ఒకటే ఒక డిఎల్ఎల్. ఏం డిఎల్ఎల్? రిసైజ్ ఇన్ డాట్ డిఎల్ఎల్. మిగిలినవన్నీ ఏంటి? సపోర్ట్ ఫైల్స్, సపోర్ట్ లైబ్రరీస్. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు అదే సిలో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూస్ ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏం రాస్తావు? లైబ్రరీస్ రాస్తావు. హ్యాష్ పెట్టి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ డాట్ stdio డాట్ ఐఓ ఇన్ రాస్తావు కదా. అంటే ఏంటి? హెడర్ ఫైల్స్. అంటే ఏంటి? నీ ప్రాజెక్ట్ అదే నీ కోడ్ లోపల నీ సి ఫైల్స్ రన్ అవ్వాలి అంటే వీళ్ళు ఇంక్లూడ్ హెడర్ ఫైల్స్. అలాగే డాట్ నెట్ డెవలపర్స్ వాళ్ళ కోడ్ బిల్డ్ అవ్వాలి అంటే సమ్ సపోర్టెడ్ ఫైల్స్ లైబ్రరీస్ వాడతారు. ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ లైబ్రరీస్? మన కళ్ళ ముందే కనిపిస్తాయి. ఎక్కడంటే ఈ రిఫరెన్సెస్ ఉంది కదా, ఈ ఫోల్డర్స్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏంటిది and lr3 ఉంది కదా. గో టు and lr3. ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ఉందా? ఓకే, ప్రతి రిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 DLL. ఈ ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ అవ్వాలి అంటే ఈ DLLs మ్యాండేటరీ. వితౌట్ దీస్ DLLs యూ కెనాట్ బిల్డ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్, అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఫాంట్ ఉంది కదా, ఏదైనా ఒక జేఎస్ వాడాను, ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం, ఒక స్క్రిప్ట్ ఫైల్. అంటే అంత రాదు నాకు కూడా డాట్ నెట్, బట్ మనకు రావాల్సిన అవసరం లేదు. jQuery కాదు, డాట్ సిఎస్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. ఒకటి డాట్ అనుకోండి పక్క. ఓకే, డాట్ సిఎస్ఎస్. డాట్ నెట్ డెవలపర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ? ఓకే, ఎక్కడ ఉంటే చెప్పండి. అదే లైబ్రరీస్ వాడతాం కదా కొన్ని ఫైల్స్ లోపల, అంత రాదా? అదిగో ఇచ్చాడా, ఇంపోర్ట్ సిస్టమ్ డాట్ వెబ్ డాట్ ఆప్టిమైజేషన్. ఇక్కడ చూడండి, సొల్యూషన్ లోకి వెళ్ళి రెఫరెన్స్ లోకి వెళ్తే సిస్టమ్ డాట్ వెబ్ డాట్, ఇదిగో ఉంది కదా, ఇంపోర్ట్ సిస్టమ్ డాట్ వెబ్ డాట్. అంటే ఏంటి? దీనిలో ఏదైతే ఫైల్స్ డిఫైన్ చేసి ఉన్నాయి ఈ లైబ్రరీ లోపల, ఆ లైబ్రరీస్ నేను కింద వాడబోతున్నాను మీనింగ్. అంతే కదా. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio డాట్ అంటే ఏంటి? లైబ్రరీస్ ఏ ఉన్నాయి, ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కదా, అవి అప్పుడు మాత్రమే రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ మిస్డ్ అవుట్ టు డిక్లేర్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద కమాండ్. ఓకే, ఈ క్లాస్ లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు, ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫోల్డర్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తాం. ఓకే, సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి, అసలు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి, అసలు రిఫరెన్సెస్ అంటే ఏంటి, వచ్చిన అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి, ఒక ప్రాజెక్ట్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి, ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఆర్ డిఎల్ఎల్స్. ఓకే, డిఎల్ఎల్స్ అని తక్కువ వాడండి, ఆర్టిఫాక్ట్స్ అని ఎక్కువ వాడండి. ఓకే, ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటే బిల్లు నుంచి వచ్చే ప్రతిదీ ఒక ఆర్టిఫాక్ట్స్. అంటే యూఐని బిల్డ్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? యూఐని అంటే కోడ్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని బిల్డ్ చేస్తే వచ్చే కోడ్ అవుట్పుట్ ఏంటి? డిఎల్ఎల్స్. అదే డేటాబేస్ ని బిల్డ్ చేస్తే వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? డాక్ ప్యాక్, టిఎస్సి పిఎస్సి, డాక్ ప్యాక్. ఓకే, ఒక డాట్ నెట్ కోడ్ ని బిల్డ్ చేస్తే వచ్చేది డిఎల్ఎల్స్. ఓకే, డిఎల్ఎల్స్ కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. ఒక డాట్ నెట్ కోడ్ ని బిల్డ్ చేస్తే వచ్చే అవుట్పుట్ డాట్ డిఎల్ఎల్స్. ఒక డేటాబేస్ ప్రాజెక్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తే వచ్చే అవుట్పుట్ డాక్ ప్యాక్, డిఎస్సి పిఎస్సి. ఓకే, మనం చూద్దాం కమింగ్ సెషన్ లో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు డాట్ నెట్ కోడ్ ని డిఎల్ఎల్స్ అంటున్నాం. అంటే ఫైనల్ గా ఈ రెండింటిని ఏమంటారు? ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఓకే, మర్చిపోకండి. ఓకే, నౌ బిల్డ్ చేసాను, వచ్చిన అవుట్పుట్ ఉంది. ఇప్పుడు నా గోల్ ఏంటి? దీన్ని ఏం చేస్తాను? బిల్డ్ చేస్తాను, సక్సెస్ఫుల్ గా పనిచేసింది. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ చెకింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే లోకల్ గా డీబగ్ చేస్తాడు. అసలు ఏం రాశాడు కోడ్, రాసిన కోడ్ పనిచేస్తుందా? డీబగ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఐఏఎస్ ఎక్స్ప్రెస్, క్లిక్ ఆన్ దిస్.
ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంపైల్ యువర్ కోడ్. ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. కోడ్ మాడిఫై చేసేసాడు, అంతా అయిపోయింది. బట్ చెకింగ్ చేసే ముందు ఏం చేస్తాడు అంటే లోకల్లో ఉన్న కోడ్ ని పంపించే ముందు ఏం చేస్తాడు, లోకల్లో పని చేస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలి కదా. ఆ చెకింగ్ ఎలా చేస్తాడంటే ఈ విధంగా చేస్తాడు. ఓకే, స్టార్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్. అంటే ఈ కోడ్ మొత్తం కంపైల్ అయ్యి ఆ యూఐ ఓపెన్ అవ్వాలి, వాడు రాసిన యూఐ ఓపెన్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్. మీకు లాస్ట్ అర్థమవుతుందా? ఏబుల్ టు మీరే ఈయనైతే ఇట్లా చూపిస్తున్నాడు. అంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా గుర్తుంటది. అంతేగాని దీనివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి? మనకి యూజ్ ఏమి లేదు. మనం ఏం చేయాలి ఫైనల్ గా? బిల్డ్, డిప్లాయ్. చూద్దాం ఏం చేయాలి అనేది, ఎలా చేయాలి. ఇంకా ఓపెన్ అవుతుంది కదా, లోకస్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ 313. హెచ్టిపి పోర్ట్ ఎంత, నెంబర్ ఎంత? హెచ్టిటిపి 22 తప్ప ఏ పోర్టు తెలియదు అనుకుంటా. ఎందుకంటే నిన్న కూడా 22 పోర్ట్ చెప్తున్నారు. అంటే ఈయన కాదులే, ఇంకెవరో చెప్పారు. 443 హెచ్ అంటే ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ హెచ్టిపి? ఎంత? 80 పోర్ట్. ఎందుకు 80 యూజ్ ఏంటి పోర్ట్ నెంబర్ వల్ల? ఎల్లో ద ట్రాఫిక్, ఎల్లో ద ట్రాఫిక్ టు చెప్పండి. అదే సర్వర్. ఎల్లో ద ట్రాఫిక్ అంటే ఏంటి? నీ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉంది? సర్వర్ లో ఉంది. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నావు? ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్. ఇంటర్నెట్ నుంచి సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే నువ్వేం చేయాలి? ఒక హోల్డ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ 80. ఆ 80 ద్వారా ఏం చేస్తుంది? నీ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి అప్లికేషన్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. హెచ్టిటిపి పోర్ట్ నెంబర్ 80. హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే 443. ఓకే, ఎఫ్టిపి 21. ఎస్ఎస్హెచ్ 22. మర్చిపోకూడదు. ఓకే, విన్నారం పోర్ట్, విన్నారం చెప్తాను నేను, అన్ని క్లాసులో వస్తాయి. బట్ రిమెంబర్, విన్నారం పోర్ట్ ఎంత? 5985. ఓకే, 5985 ఇస్ ద విన్నారం పోర్ట్. ఎందుకు విన్నారం పోర్ట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? విన్నారం పోర్ట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? విన్నారం పోర్ట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ విన్నారం పోర్ట్? మీరు ఇన్వోక్ కమాండ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఇన్వోక్ -, కమాండ్ to run the code in the local plus remote server. ఆ రిమోట్ సర్వర్ లో ఆ కోడ్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ పోర్ట్ అనేబుల్ లో ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్? విన్నారం. పవర్ షెల్ will always interact with port number విన్నారం. If the విన్నారం is disabled, you cannot able to execute your PowerShell on remote server. ఓకే, వచ్చింది అప్లికేషన్. ASP.NET అప్లికేషన్ వచ్చింది. హోమ్ పేజ్ వచ్చింది, అబౌట్ వచ్చింది, కాంటాక్ట్, అప్లికేషన్ నేమ్ అండ్ సమ్ ఏదో వచ్చేసింది. ఓకే, లోకల్లో అంతా పనిచేస్తుంది నా అప్లికేషన్. ఇదే అప్లికేషన్ నేనేం చేయాలి అంటే నా యాప్ సర్వీస్ కి డిప్లాయ్ చేయాలి. ఓకే, బిల్డ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్, అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. ఓకే, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్, ఐఎమ్ స్టాపింగ్. ఆటోమేటికల్లీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ బ్రౌజర్ ని క్లోజ్ చేసావో డీబగ్ కూడా స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, స్టాప్ అయిపోయిందా? గో టు సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్. బిల్డ్ అర్థమైంది ఎలా చేయాలనేది. నౌ ఐ వాంట్ టు deploy or publish. ఓకే, బిల్డ్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ ని కంపైల్ చేసి డిఎల్ఎల్ జనరేట్ చేయడాన్ని బిల్డ్ అంటారు. రీబిల్డ్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీక్రియేట్ యువర్ అవుట్పుట్ దెన్ గో ఫర్ రీబిల్డ్. ఓకే, క్లీన్ మీన్స్ erase whatever the DLLs you got it in bin folder, you want to delete it from the scratch, you want to start, go for clean. ఫస్ట్ క్లీన్ చేస్తాం, తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? రీబిల్డ్ చేయొచ్చు, బిల్డ్ చేయొచ్చు, ఏదైతే అది. మీరు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ బిల్డ్ అని రావట్లేదు అనుకో, బిల్డ్ ఆల్రెడీ కంటిన్యూ రన్ అవుతుందని అర్థం ఇక్కడ.
ఓకే, రైట్ క్లిక్ బిల్డ్. ఓకే, నౌ పబ్లిష్ అంటే డిప్లాయింగ్ టు యాప్ సర్వీస్, ఎండ్ యూజర్ కి డిప్లాయ్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ కొత్త ఫైల్ యాడ్ చేయొచ్చు, కొత్త ప్రాజెక్ట్ ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. యాడ్ అని చెప్పేసి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ న్యూ ఐటమ్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఐటమ్, ఓకే, న్యూ ఫోల్డర్ యాడ్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాం అంటే నీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం అనుకో మాన్యువల్ గా, ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయకుండా నువ్వేం చేస్తావు, ఒక సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ని ఫోల్డర్ లో యాడ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ క్లీన్ అయిపోయింది చూసారు, ఇక్కడ క్లీన్ ఒకటి మొత్తం డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, మాన్యువల్ గా వచ్చి ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఏమని న్యూ వచ్చేసి న్యూ ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ ఫోల్డర్ అనేది నా సొల్యూషన్ లో ఉంటుందా? ఏది న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవ్వాలా? అయిందా అవ్వలేదా? ఏమైంది? అరే ఏమవుతుంది? అదొకటే డిలీట్ అవుతుంది, అన్ని డిలీట్ అయినాయి. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ న్యూ ఫోల్డర్ అని యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఉంటుందా? అది ఉండదు. ఎందుకంటే సరే అంటే ఇది ఎక్కడ పట్టిన అట్లా చంద్రభద్రంగా ఉంది కదా, ఒక ఫామ్ లోకి తీసుకురావాలి అంటే షో ఆల్ ఫైల్స్ స్నాప్స్ ఆల్ ఫైల్స్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ యాడ్ న్యూ ఫోల్డర్ అని చెప్పేసి ఆ ఫోల్డర్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడైనా యాడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే అక్కడైనా యాడ్ చేయొచ్చు. రైట్ క్లిక్ యాడ్ లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిస్టింగ్ ఐటమ్, ఈ ఫైల్ లోపల ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైల్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ ఫైల్ అయితే టెక్స్ట్ ఫైల్, ఈఎక్సీ ఫైల్ అయితే ఈఎక్సీ ఫైల్. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ వేస్ లో చేయొచ్చు. అంటే నువ్వు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి సొల్యూషన్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ చేయొచ్చు, లేకపోతే డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళి యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ అని యూ కెన్ అటాచ్ టు యువర్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇప్పుడు నా దగ్గర సొల్యూషన్ ఫోల్డర్ డిలీట్ చేస్తున్నాను, అసలు లేదు కాబట్టి డిలీట్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, నేను ఇప్పుడు సొల్యూషన్ అంటే విజువల్ స్టూడియో క్లోజ్ అయిపోయింది. ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ విజువల్ స్టూడియో, రైట్ క్లిక్ సొల్యూషన్, ఓపెన్ విత్ విజువల్ స్టూడియో 20. ఇట్లానే చేయొచ్చు, లేకపోతే విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేసి సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే, 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో సెకండ్ ఆప్షన్. ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని బిల్డ్ ఎలా చేయాలి, ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చూద్దాం ఎలా చేయాలి అని. ఓకే, విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేశాను. మనకి ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి? ఒకటే కదా, అందుకని యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఓన్లీ 1. అదే 30 ఉన్నాయి అనుకో, ఇక్కడ 30 ఉంటాయి కదా. ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఓపెన్ అవుతుంటే ఇక్కడ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది. అందరికి అర్థమవుతుంది? అట్లీస్ట్ బేసిక్ అర్థమవుతుందా అసలు ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది? ఈ ప్రాసెస్ అంతా డెవలపర్స్ చేస్తారు. మన టాస్క్ అసలు వేరే ఉంది, ఇది కాదు. మన టాస్క్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజనింగ్ మీన్స్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ క్రియేషన్. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ చేయాలంటే కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే విల్ యూజ్ విజువల్ స్టూడియో. ఓకే, అంటే మనకు పవర్ షెల్ ద్వారా చేస్తే విజువల్ స్టూడియో అవసరం. ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ అని ఉంది కదా, ఆ ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ చేయాలంటే విజువల్ స్టూడియో. ప్రిపేరింగ్ సొల్యూషన్ ఫైల్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు పొరపాటున ఇక్కడ సొల్యూషన్ క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ఓపెన్ చేయాలంటే వ్యూలోకి వెళ్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద సొల్యూషన్. వ్యూలోకి వెళ్తే ఆప్షన్ కాల్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఇవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ పొరపాటున క్లోజ్ అనుకో, ఓపెన్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇన్ వ్యూ. ఓకే, బిల్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. నౌ ఐ వాంట్ టు పబ్లిష్. సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పబ్లిష్. ఏం చేస్తాం, నీ అజూర్ అకౌంట్ ని
కనెక్ట్ చేసుకుంటాం, యాప్ సర్వీస్ కనిపిస్తుంది, రైట్ క్లిక్ కొడతాం, డిప్లాయ్ కొడతాం. సింపుల్. చూద్దాం ఎలా చేస్తాం. రైట్ క్లిక్. ప్రాసెస్ రియల్ టైమ్ లో ఎందుకు ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే, నీ ఎడ్యుకేషన్ లోపల బిల్డ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకున్నాం అంటే బిల్డ్ ఫెయిల్ అయింది నీకు అర్థం కావట్లేదు. నువ్వు దాన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి కదా. ట్రబుల్ షూట్ చేయాలంటే నువ్వేం చేస్తావు? కోడ్ని, నా సర్వర్ లో ఉన్న కోడ్ని నీ లోకల్లో తెచ్చుకొని విజువల్ స్టూడియో ద్వారా ఓపెన్ చేసి రైట్ క్లిక్ కొట్టి బిల్లు కొడుతున్నాం. ఇక్కడ బిల్లు ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకో, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? డెవలప్మెంట్ కి రీచ్ అయ్యి అసలు నా లోకల్లోనే బిల్లు ఫెయిల్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? ఆటోమేషన్ లో కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది. అంటే మనం ఏం చేయాలి? ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి అంటే విల్ యూస్ దిస్ ప్రాసెస్. రిమోట్ సర్వర్ అంటే ఏంటి? ఆటోమేషన్ లో బిల్డ్ ఫెయిల్ అవుతుంది, డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రబుల్ షూట్ విల్ యూస్ దిస్ ప్రాసెస్. సెకండ్ ప్రాసెస్ ఈ రోజు చెప్పిన క్లాస్ ట్రబుల్ షూటింగ్. ఓకే, పబ్లిష్. Hello. Yes. Yes. Yeah, sure, sure. And I'm ready with it. Okay. Now, app service already ఉందా లేకపోతే కొత్తది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావా? App service already exist. నిన్న క్రియేట్ చేశాం కదా, already exist. That is the reason I'm selecting exist. If don't have app service, create it. I'm selecting existing. Create a profile. అంటే మనకి ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? ఒకసారి 4 ways ఉంటాయి. సరే, I don't want ఎన్ని ఉన్నాయి? యాప్ సర్వీస్, enable, yes, ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్. చూద్దాం రేపు క్లాస్ లో. ఇదేది ఐఏఎస్ ఫర్ ఎఫ్టిపి అంటే ఏంటి? షేర్ ఫోల్డర్కి నువ్వు డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే, ఒక ఫోల్డర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే షేర్డ్ ఫోల్డర్ అంటే ఏంటి? ఎఫ్టిపి అంటే ఏంటి? షేర్డ్ పాతే కదా. లేకపోతే నార్మల్ ఫోల్డర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే, నీ లోకల్లో ఉన్న ఫోల్డర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, ఎఫ్టిపి ఐఏఎస్ ఆర్ అజూర్ వర్చువల్ మిషన్ యాప్ సర్వీస్. వర్చువల్ మిషన్ అంటే ఏంటి? విఎం గేమ్ డిప్లాయ్ చేయవు. ఆ వెబ్సైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రూట్ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది కదా, దానిలో డిప్లాయ్ చేయడాన్ని వర్చువల్ మిషన్ డిప్లాయ్మెంట్. రేపు క్లాస్ లో చూద్దాం విఎం డిప్లాయ్మెంట్. ఈ రోజు క్లాస్ లో ఐఎమ్ డిప్లాయింగ్ యాప్ సర్వీసెస్. క్రియేట్ ఏ ప్రొఫైల్. ఓకే, జస్ట్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ మన అకౌంట్ యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ అకౌంట్. సేమ్ మన ఒక పాపప్ ఓపెన్ అయ్యి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతుంది. క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు పొరపాటున ఈ విండో నీకు రావట్లేదు అంటే ఏంటి అంటే, నీ బ్రౌజర్ లో బ్లాక్ చేస్తుందని అర్థం. అదే అంటారు కదా పాపప్ బ్లాకర్. ఆ బ్లాక్ చేస్తుందని యూ నీడ్ టు అలౌ దట్ పాపప్ బ్లాకర్, దెన్ ఓన్లీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్. ఈ రోజు చెప్పిన క్లాస్ దేనికి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రబుల్ షూట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, అంటే మనకి ఆటోమేషన్ ద్వారా ఏమన్నా, ఫస్ట్ వచ్చేసి విన్ఎస్సిపి డిప్లాయ్మెంట్, సెకండ్ వచ్చేసి విజువల్ స్టూడియో డిప్లాయ్మెంట్ రేర్ కేసెస్ లో చేస్తాం. థర్డ్ వచ్చేసి అజూర్ డెవాప్స్. మనం రియల్ టైమ్ లో చేసేది ఆల్వేస్ అజూర్ డెవాప్స్. అంటే ఎప్పుడైతే ఆటోమేటిక్ గా బిల్డ్ అవ్వాలి, ఆటోమేటిక్ గా డిప్లాయ్ అవ్వాలి. ఈ ఆటోమేషన్ లో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫెయిల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రబుల్ షూట్ విల్ యూస్ సెకండ్ ఆప్షన్ విజువల్ స్టూడియో. ఓకే, టుడేస్ క్లాస్ మనం ఏం చెప్పాం?
how to troubleshoot if the build is failed, how to troubleshoot if the deployment is failed. Okay, ఏం చేస్తాం, ఎలా చెక్ చేస్తాం? నీ సర్వర్ లో ఏదైతే కోడ్ ఉందో దాన్ని ఏం చేస్తాం, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం నీ లోకల్లోకి. ఏంటి ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి విజువల్ స్టూడియోలో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, క్లోన్ చెక్ అవుట్ ఉంది కదా, దాన్ని ఏం చేసుకో తెలుసుకుంటాం. తర్వాత ఏం చేస్తాం, సొల్యూషన్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి బిల్డ్ చేస్తాం. లోకల్లో బిల్డ్ అవుతుంది అంటే Azure DevOps లో ఏదో మిస్టేక్ ఉందని అర్థం. లోకల్లోనే బిల్డ్ అవ్వట్లేదంటే డెవలప్మెంట్ కోడ్ లో సమ్ రిఫరెన్సెస్ మిస్ అయినప్పుడు కానీ, లేకపోతే మల్టిపుల్ బిల్స్ సేమ్ ఫోల్డర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మల్టిపుల్ బిల్స్ రన్ అవుతుంది అనుకో ఏజెంట్ లోపల, ఎంఎస్ బిల్డ్ విజువల్ స్టూడియో ఒకటే ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూజ్డ్ అనదర్ ప్రాసెస్ అనే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, దీన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేస్తుంటే వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, యాడ్ చేశాను, రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను. మన రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి, మహేశ్వరి ఉంది కదా, మహేష్ గ్రూప్ లోపల ఉంది కదా, మనం నిన్న క్రియేట్ చేసాం నితిన్ 01, నిన్నే క్రియేట్ చేసాం నేను మార్నింగ్. దీని లోపల HTML పేజ్ ఉన్నట్టు ఉంది. I don't want to do this. I want to create a profile. ఎందుకు ఆ నితిన్ 01 లోకి చేయట్లా? ఎందుకంటే బికాస్ ఎంటైర్లీ దట్ కోడ్ ఈస్ డిఫరెంట్. వాట్ ఐమ్ ద కోడ్ ఐఎమ్ డిప్లాయింగ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. If the code is whatever the code I am deploying already there, means I am overriding the changes. That is not override. That is entirely different with new deployment. Okay, that is the reason it's not going to work out. Okay, my app service name in the precise in Nitin. Okay. Subscription name, resource group name, app service plan name, app insight name. Unte పెట్టుకుంటాం, లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తాం. None and it is not going to create your app inside. If I selected the location, it's going to create. Okay, create. Deploy step 1 and it is going to create app service first. App service create chestnut, it is a combination of app service plan, app insights and website. Sir, meeku ardham avutunda? What is your name? Anand, are you able to? Sure. But your face is telling entirely different. First process చాలా ఈజీ ఉంది కదా విన్ఎస్సిపి. సెకండ్ ప్రాసెస్ కొంచెం పర్ల ప్రాక్టీస్ చేసి అర్థమైంది. థర్డ్ది కూడా కొంచెం చేసేటప్పుడు కొంచెం క్రిటికల్ గా ఉంటుంది, కానీ చేసేటప్పుడు చాలా ఈజీ ఉంటుంది Azure DevOps. బట్ Azure DevOps చెప్పేటప్పుడు ఎవ్వరు మిస్ అవ్వద్దు. ఒక్కసారి మిస్ అయ్యారు అంటే అంత బ్లాక్ అండ్ వైట్. Okay, I will close in 5 minutes. Okay, at 9:50 I'm going to close. Preparing a profile. Now I want to publish. ఇది విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేస్తే ఏంటి అంటే అన్ని పనులు ప్రాపర్ గా చేయలేము. No. VGS-TS is different. Azure DevOps is different. VGS-TS is used for writing the code. Azure DevOps is used for maintain the code versioning, CI, CD, CD. ఇందాక మనం గిట్ అంటున్నాం కదా, that is also we can maintain with Azure DevOps. Okay. Azure DevOps is a software as a service. మన యాప్ సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేసాం కదా, సర్వీస్ ని Nitin. Go to app service. Meanwhile publish చేద్దామా? జస్ట్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసింది, వ్యాలిడేట్ చేసుకుంది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పబ్లిష్. పబ్లిష్ ఓకేనా? Go to service. యాప్ సర్వీస్ ఎందుక? ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ యాప్ సర్వీస్. అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్, ఇప్పుడు సపోజ్
నా మైండ్ లో ఒక థాట్ వచ్చింది. ఏంటి అంటే ఒక ఫుడ్ ఒక షాప్ పెడదాం అనుకున్నాం. అంటే షాప్ లో ఏముంటాయి అంటే ఐ హావ్ గివెన్ ద కాంట్రాక్ట్ మెక్డోనల్డ్స్ అండ్ పారడైజ్, KFC అంటే సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఇచ్చాను. అంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్తానంటే ఐ హావ్ ఓపెన్ వన్ షాప్, ఇఫ్ యూ గివెన్ యువర్ ఐటమ్స్ టు మై షాప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేల్ ఫర్ యూ గైస్ బికాస్ యువర్ షాప్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ మై ఏరియా. Suppose I'm staying in Patancheru. We don't have any McDonald's. We don't have any McDonald's. We don't have any KFC. We don't have any Paradise. Like we don't have anything. But users are more. We need to. They want to start the business. It's going to get some time. That is the reason I'm providing as a service. I need to implement one project for this. Okay. Then I'm going to write a ASP.NET code. Okay. I'm going to store the backend. Okay. Then if I want to available in internet, I need app service. App service is a service which will help us for deploying deploying application inside the app service. Okay. App service is a fast service which will help us for deploying your code. Okay. Simple. Portal close అయింది. చూడండి పబ్లిష్ అవుతుంది. అన్ని ఏమున్నాయి? DLLs. Not responding. మీకు ఆఫీస్ క్యాబ్ వస్తుందా? అబ్బో. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాను, పోర్టల్ కనెక్ట్ అయ్యి యాప్ సర్వీస్ ని బ్రౌజ్ చేస్తాను. ఈ ASP.NET అక్కడ కనిపించాలి. అది టార్గెట్ మనం. రికార్డింగ్ ఉంది కదా, రికార్డింగ్ ఏం క్లోజ్ అవ్వాలి. Can you come again? Yes, there is no relation, right? There is no relation of your app service and VSTS. VSTS is a separate tool and app service is a PaaS component in Azure. Because I am using in my local laptop, right? My local laptop has a 4GB. I am running almost 10 GB RAM in my RAM. 10 GB of your Visual Studio in on 4 GB RAM. Same thing will happen. Okay. No, deployment is going on. That is okay. We have already published it. That is going to take care in background. But if I want to open portal and see the output, we have to open your mobile now. Portal.azure.com.
Visual Studio దేనికి వాడతాం? Why we need to use Visual Studio? To deploy the code to your app service. Whenever you publish it here, right, Visual Studio, the code will be deployed to app service. After deploying, there is no use of Visual Studio. You can directly connect to your portal, just browse your app service. Now deployment is ongoing, right? Background is going to complete. Okay. If you see it, scroll down. See, build a success, publish success. If I open this URL, instead of connecting to portal, if I open this URL, I can able to see my code. Okay, browse. ఇదే కదా మనం పెట్టింది, precise in Nitin. నెట్ చాలా స్లో ఉంది. పనిచేస్తుందా? ఓపెన్ ఒక నిమిషం, ఓపెన్ అయిపోతుంది. అంటే వీళ్ళకి టైం అవుతుందని మైండ్లో రన్ అవుతున్నారు. ఓకే, వచ్చిందా? ప్రిసైజ్ ఇన్ నితిన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఇట్. వచ్చిందా? పక్కన పేజ్ వచ్చింది కదా. అప్లికేషన్. ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ యాప్ సర్వీస్, సేమ్ యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ కూడా. Nitin.azure website. If you click on this, it is open your website. ఏం చేసాం ఈ క్లాస్? టుడేస్ క్లాస్ how to create a new project, how to build the project, how to publish the project, where we can check the output of your project. Okay, let's see. Same project na local open. If I debug my local code, right, the same application is launched. Same application I am able to see in my app service. Okay, ఎందుకు వాడతాం రియల్ టైమ్ లో ఈ సినారియో? We will use this scenario in real time for troubleshooting purpose. Troubleshooting your code in your local machine, we will use Visual Studio 2019 or 2017. Understood? అర్థమైందా టుడేస్ క్లాస్? ఏమన్నా వెనక వాళ్ళిద్దరు ఒకసారి పిలవండి. వాళ్ళిద్దరు కాదు, ఈ ముందల, మీ ముందల. Today's understood the concept today's class? Just explain what you understood. You guys, they can leave. What you understood, just explain. Huh? Sir, tell me. How to create? Huh? How to deploy? How to debug the code using VSTS? Next. Next. How to build the code using VSTS? How to publish the code using VSTS? ఈ రోజు ల్యాబ్ సెషన్ లో చేయండి. VSTS, please open with VSTS, create a new project and deploy to app service. Okay, simple. Create 3 steps: creation of project, build the project, publish the project. I'm done. Any questions? Otherwise we'll connect tomorrow.